Jump to second mission. I wonder how long its fuel tank will last. Looks like it hasn't much fuel to its disposal.
Gell, wo schießt der NPC hin? Wo schießt der hin? Also ich stehe hier still mit 0 Meter pro Sekunde. Wo schießt der hin? Na gut, das Ding läuft. Super. Superb. But where the heck is the NPC aiming at? Is worse in hitting the target than I by myself, eh? Strange. Between the gap between gold and amber. Oh my god, this takes so freaking long. Pure casual uncut selected. Lässig. Ausgewählt. Umgeschnitten. No edit here. Unfiltered experience. Quantum fuel, 75%. So what does this contract bring with it? Another small fighter. PvE opponent. Ugh.
Stank. Oh. Won't you engage me, NPC? Come on, consider me hostile. Shield system inactive. Pixel steps. So, 600 left, 150 for this jump, so 3 jumps and refuel. This quantum fuel doesn't last long on this ship. Quantum drive. But this is running, this is okay. Average 70 plus, average 110 plus. This is quite interesting. Frames 8 point blah blah blah. Frames 13 point blah blah blah. Shield system active. Shield system inactive. Contact. Shield system active. And cutter. Oh, if I'm seeing this right, I got some damage. Oh la la! Shield system inactive. Shield system active.
At least it's hitting me. Nice. Piff, puff, puff. So, is there a visible progression? Yeah, if you count the pixels here, then maybe I gained one more pixel reputation progress bar. Yeah. I don't take this one, cause in my experience from trying this 5 to 10 times, I maybe got one time reputation, and the other 4 to 9 times no reputation. So I think this mission is kind of borked. So I take this one to see at least a pixel per pixel progression. Come on. What is this? Yeah, shove it. So yump yump. At least this looks like the stream is running. Oh, you get a worm to spawn at last year's yet? I'm very sorry, Mr. or Mrs. Onyx Industries, but not yet, cause I didn't bother to try. Sorry. As I am informed, this mission right now is designed for 4 people, so why should I try it alone? If there are 3 more people interested, I would try, see if the mission works, if it works, if the event works, if the raid works, whatsoever you will like to call it. But till now, I didn't bother trying, cause most of the times when my gaming windows are, it's hard to find others with free time. Right now it's 8:30 a.m. in Germany on a Thursday, so it's normal working time for most of the people I know. Shield system active. I have a day off today, so I have a gaming window. Come on, ship, fly fast. Fast is fun. Go. I think I will be interested in this Lazarus raid event worm casting activity to get something from the dead worm when it is more like what was shown 7 months ago, that you can enter that area with more people, with ground and air vehicles, when it's supposed to be a harder to achieve goal, that you need FPS, vehicle, ground and air forces to achieve the goal, laying that apex thing down. Right now
with the design for 4 people. Only FPS. Can't get there by your own vehicle. To me it feels too artificially limited. So, a Pisces. Hello Pisces. Come on. Shoot at my ship, not in the space. Yeah, let's do a face-off. Come on, cheesecake cake pilot. Okay. And another pixel gained. Woohoo! Always look on. So, will there be enough quantum fuel left after this encounter to then jump to a gas station, eh? I will find out. Come on, you little bugger ship, jump. Ah, I'm happy this stream runs through. Looks like 1080p isn't overwhelming my hardware. Nice. In my opinion, there need to be more unfiltered content. No editing. Really showing what Star Citizen is like. Every edit scrambles the view on this project. Showing Star Citizen edited is not painting the whole picture. Trying to alter your own mood for a stream isn't showing the whole picture. Be true and consistent with your Star Citizen showing. Show it unedited, show it unfiltered. If you have good mood, just express it. If you have bad mood, just express it. If you dislike, or have any opinion, do it. Let it out. Vent it. Like this. So this NPC just decided to kill itself. Yeah. Maybe next patch they will learn to fly around asteroids. In my simplifying understanding, the code would look like: if there is an asteroid, the NPC decides to not fly there. If there is a spatial volume declared as asteroid, then
NPC pilots fly around it. Is it so hard to program? Yeah, it seemed to be very hard. I don't know how long I'm waiting for NPCs to fly around asteroids. I really don't know, but it's a long time. A really long time. Ah, wait. Refuel! Come on. Can I reach my home base residence? Yeah, this works. Nice. So, I didn't count how many, but maybe I can recount. So these seem to be the ones from today. So with a X85, you can do 6 missions with these circumstances and distances I traveled, and after 6 you need to refuel with these around 11 gigamiles distance traveled per contract times 6, so it's rounded 70 gigamiles. So with my loadout and this X85 and these distances, 6 missions, travel 70 gigamiles, then refuel. Yeah. Ah, I'm quite happy the stream is running through, no offlining. Yeah. To be honest, Mr. and Mrs. Onyx Industries, this worms thing, to me it feels like contested zones. It feels like a line and mine. It's overcomplicated. From my casual perspective, overcomplicated. It feels like a raid. You need to remember, do step A, then do step B, then do step C, then do step D, E, F, G, H, I. Overcomplicated. I would like to take on my hand. Come on, little space cadet. Do this. Get a reward. Now, if you want, you can make a pause. Live your life. Next session, next day, 1 hour frame time for gaming. Okay, so you started at the end of point A. Now, if you want, you can go on with point B on your agenda. Right now, it feels like if you want to succeed, you need to have 4, 5, 6, 7, 8 hours gaming time window. And if all works out, and if you do all steps accordingly, A, then B, then C, then D, and so on, and if you have enough mates getting through you on that session for 4, 5, 6 hours, then maybe if the event is programmed right, you then can gain something. It's way too much effort, in my opinion. Yeah, it's a test for end game gameplay, blah blah blah. In my opinion, what's needed more than a raid are basic missions working consistently. That is needed. Absolute beginner missions working properly.
In my opinion, every type of mission leads to the possibility of emergent gameplay. So make them work and you will have emergent gameplay. If basic missions don't work, you have frustration. So, give me some fuel here. Come on. Hmm, 50k quantum fuel left. My. Shield system active. Landing gear deployed. What is the slowest possible landing you can do? It's something around this. Landing with 1 meter per second. So I need to wait to cross this energy curtain to then have an altitude meter to then be able to align properly parallel to the ground. In my opinion, every hangar just need energy curtain, no moving parts, opening, closing. There it is. So from this point on, blip. And the ship will land itself. Yeah, I really like the stream running through. Yeah, that's good. Feather touch landing. Ah. Two 2.3k, okay. Hydrogen fuel 100%. Quantum fuel 100%. Launch complete. Landing gear raised. So, is there enough time for this hangar to open? Yeah. Can already speed up the starting.
Much rubbish flying around here. Come on, shoot at me, reveal your position. Ah, there. Hey, Mustang Beta. Hello, Beta. Oh, Alpha? Alpha, Beta? Painting looks like Beta, yeah? Hmm. Hmm. Visually, I kind of lost it. Sploosh. Shield system inactive. Quantum drive activated. Something I would like to see in future is a kind of live feed of general activities of the location I'm jumping to. So while I'm quantum jumping to a destination, I can decide to look at its actual live feeds, like there is a general pirate activity around blah, there is general high trading happening there, there is this happening there, this happening there, so I can inform myself what I may run into when arriving. And Quantum drive. I would have something to do while jumping. So for instance, this jump took me around, let's say one to 1.5 minutes. So at the beginning of the jump, I can decide I will have around plus 1 minute Shield spare system time. inactive. So I check the live feeds.
Come on, reveal your position. Shield system active. Gesundheit, there you are. Quite a way, huh? Okay. Shield system inactive. 27 gigamiles, 2.5 minutes. This will empty my fuel tank quite drastically. Quantum drive. But the stream is running. This is great. Good. Go on, stream. Persist. Full persistence here. Stream persistence. Yeah.
machine is running. Come on, pump up the shields. Shield system inactive. Contact. Shield system active. Shield system inactive. And another cutter. Shield system active. I predict my own impact point. Yeah. Oh. And it only works because those NPCs are shooting not at me, but instead around me. Shield system inactive. So, another 27 gigamiles jump. Oh, my quantum fuel is depleting rapidly. Oh, something happened here. Huh? Discord, what are you doing? Discord. Ah, at least it's registering my audio input. And the stream is running. Nice. Good. Go on stream. Persist.
I'm bouncing holes in the vacuum. Yeah. Throwing bananas, throwing bananas, curve bananas, curveball bananas. Pew, pew.
Daneben ist auch vorbei. Yeah, lucky maneuver for me, huh?
So, first M of member done. Yeah. And uh, will Patch City provide me with quantum fuel? And the stream is running. Good. I like this. Keep persisting, stream. Stay online. And if there's someone interested in my point of view, why I'm doing this because I consider ship bounties the best working missions right now. The best working missions which consistently provide you with the possibility to gain a success in a relatively reasonable amount of time. So I'm just averaging one mission per 10 minutes. So you have the chance to every 10 minutes gain a success. What I think it's important for a player to have success feelings. To kind of step from success to success. That makes you feel good. Even if, like me, you're not good in anything, only trying. The possibility to just achieve something in a reasonable amount of time is very important. If you constantly fail, you lose interest. And this swinging while near pad surface. Come on. This is 900 years in the future. This is a small ship. It has many maneuver thrusters. All the thrusters on this ship need to make it able to just hover steadily above a pad, not swinging around. Quantum fuel display shows the value before I refueled. Now it's accurate again. Interesting. Polish needed. This needs to be actual in the moment refueling ends. Yeah, I really like the stream persisting. Yeah.
Finally, I kind of found a setting with my hardware to test Star Citizen and stream it at the same time. Nice. What am I expecting from Star Citizen in the near future? I beg the developers to think about accessibility of solo and group gameplay. So, accessibility improvements for solo gameplay. Make every bench, every chair, every pilot seat, every bed, every medical bed, everything able to log out from and log back into. Think about the things you said about a game package granting you access to a NPC. I'm not so much interested. I maybe will be in the future to train that NPC to be valuable in different positions on a ship, but what I'm awaiting is to be able to have a NPC related to your game package. For instance, your main char is in Pyro and you brought your game package NPC to Stanton. You left it at Baijini. You are doing something with your main char in Pyro. Your friends inform you that they want to do something in Stanton. They are near Aquop. So you just port from your main char to your game package NPC. Inside it, you bobs are at Baijini and can make a party with your friends. A nice addition then will be to have multiple game packages, so multiple NPCs available, and you can spread them out. One NPC at Hurston, one NPC at Arcorp, one NPC at Pyro 1, blah blah blah. So, your friends tell you, hey, we are at Pyro 5. Hey, great! I stored an NPC around there. I will port in the NPC and then we can do something together. 3 seconds later, my game activity changed from my main char to my game package NPC and I'm able to join my friends fast. That would be nice. So, another cutter here. So, this time I will use the provided predicted impact point. And I will fly coupled. Come on NPC, engage me. Come on, hit me! Don't shoot around me, hit me! Come on! Yeah, finally.
Are there turrets? Yeah, there are turrets. Always keep turret cover. Come on, engage me. A razor! Come, razor. Come here. Hello, I'm shooting at you. Engage me. Wake up. Will ESP help? Shields under attack. Hostile eliminated. Hostile eliminated. Shield system inactive. Oh, there is text. Token Tombstone. Hello, they have been optimizing this game for 15 years. Is it playable yet? Yeah, it's kind of playable. The threshold. No, even the $1 billion taken from its players can make it playable. Can't. Figures. Many games had the high hopes. It's a gorgeous tech demo at best. There isn't actually a game there yet. Star Citizen reminds me of George Martin books. Yeah, I like George Martin books. Really like them. The breadth of an ocean with the depth of a puddle. Well, I'm giving this stream a thumbs up for informed chat. Yeah. Yeah, by the way,
George R. Martin is writing great books. So everyone who enjoyed Game of Thrones series, I recommend read the books. The series is for teenagers and the books are for adults. You will enjoy them. One of my favorite science fiction books is from Martin. And in German it's called Der Planetenwanderer, but what is its English name? What is its English name? Maybe the English title of the science fiction book I like from Martin is Planetary Wanderer. It's a great work of science fiction. I really recommend it. Read it and you will have a great free time. Yeah. By the way, all people participating in chat, I really appreciate everything you write. Thank you for that. And to get back to this question, is it playable yet? Oh, I hear you not average. So OBS is displaying audio output. Sorry if you can't hear me. This is a good question. Is it playable yet? It's a good question because I have a feeling everyone has own things he considers on games to think of it as playable or as not playable. So I think when there are 10 gamers putting out their opinion about a game, maybe there is a agreeable minimal space where all agree it's a game. Maybe there are 10 individual points and they are all contrary to each other. If you ask me if I think Star Citizen is playable, then I would answer, as I'm doing for years now, it is kind of. For me, playable means I log in and the most amount of time I spent when after gaming session thinking over it, I have a feeling I did play. So for instance, this bounty hunter reputation grinding, for me it has playable, more playable and less playable parts. As I stated earlier, the quantum jumps to a destination feel like a less playable area, because what can you do when you are in a quantum jump related to the game? If you have space in a ship, you can stand up, walk around. Okay, it's kind of gameplay to run around in a ship, if you want so. But if you
have the standpoint, okay, I'm doing PvE bounty missions. I want to fight spaceships, NPC spaceships. So you may think, okay, I only consider the dogfighting part of the mission real gameplay. There are so many facets, and I think every player has her or his own approach to define for themselves what is gameplay, Star Citizen related. So for me right now, it is kind of gameplay, very boring, but it's kind of gameplay to gain pixel per pixel reputation, because I want to see if I finish this reputation level, what the next actual in this patch missions will be, which will be available then. Right now with this reputation standing, I only get 2 bounty hunting missions from Bounty Hunters Guild. Right now this mission most of the time seem to bring no reputation with it, so there is polish needed. So I'm damned to do this one with pixel progress on reputation to just achieve the greater goal I set to myself, which is reaching the full level of this next. So this is kind of gameplay, but it's very boring, repetitive. I think the developers can improve. So if you think in small steps, aligning to a jump marker, you could consider this easy peasy gameplay. Pressing the button to start the quantum jump, you can consider that gameplay. Switching from nav mode to SCM mode, you can consider that press of a button gameplay. Waiting for the shields to pump up to then switch back to nav mode, to then, after the spooling is done and the shields are down, you can then fly faster. You can consider this gameplay. Waiting for the NPC spawn threshold to reach its activation point, you can consider this gameplay. Targeting a NPC, you can consider this pressing of a button gameplay. I pressed a button, I gamed, I played. So if you look on the small scale, there is much gameplay in Star Citizen. But when you're looking at the greater picture, like I mentioned earlier, being able to quickly access an area in space where your friends are, to then team up with them fast, to then do something together. The possibility to do this is very restricted and limited, because virtual space is big, and if you are separated, it may take a long time to form a party, to meet, to do something together. So that gameplay is, it's hard to endure the time needed to do something with friends. But even that gameplay is possible.
It's an interesting discussion you started with your question. Yeah, it's really interesting. It's uh, it's it's good to reflect yourself and think about what do I want from a game? From which point on I consider the actions I'm doing as gameplay? Yeah, good question. I like it. So right now, looking at the reputation, selecting contract manager is kind of a gameplay. Low level, absolute low level, but it is kind of gameplay to make a selection, to click the buttons to then have the route set, to align with the jump marker. Yeah, it's kind of baby gameplay. Bare bone gameplay. Now I think I understand this saying better than before. Matthew Lewis. Joe, I hear you are not average. Thank you. I consider this a compliment. Thank you very much. But I consider myself very average because I'm not good in using peripherals. I'm not as concentrated and multitasking able than I would like to be. But okay, I am what I am. I'm a simple man with simple capabilities, average in most aspects of what I can in a game. To give more perspective on my my access to Star Citizen, for me a very important point is to consider something fulfilling. Is there a relation between the time I invest and something I can gain relatively consistently? So my starting point is very low on the ladder of expectations, like, okay, I'm testing this 4.2 PTU right now. It's enough for me to just be able to baby step grind progressing these ship bounty reputation missions. While doing this, looking at pip behavior, the flight paths of the NPCs, how do they attack, do they attack, do they hit, what paths do they fly, are they challenging or not, how is the damage model working, all those things. Yeah, reached the beginning of the second M of member. Woohoo! Millimeter pixel progress, yay! 24 gigamiles. Eh, not many jumps left. I am so new to this streaming. I would love to be able to have numbers which display actual humans watching and maybe
maybe a kind of filter who displays if a possible potential viewer decides to look to make me able to differentiate, hey, you just want to watch, hey, you want to interact. But maybe there is a way to have that or to reach that. Cause why do I stream? I stream to show what the real state of Star Citizen is, and I consider real unedited. So you can make a picture for yourself. How much time do I really need to achieve something like reputation, like Alpha UC, like getting a mission done, like come from A to B, like whatsoever, meet with friends, like form a party. All those things, when provided via a edited video, form a wrong picture from what Star Citizen really is. I think it's important to know you need much time to get something done. Set yourself a goal, get it done, and be surprised how much time this can need. Stumble over bugs and the time multiplies. Shield system active. Come on, little ship, fly forward. Go fast. Shield system inactive. Shield system active. Contact. Hornet. Hello, Hornet. What's the other one? It's a saber? It's a saber, huh? Come on, saber. Contact. Come on, engage me. Wake up. Hostile eliminated. Puff. Is it a delta? Hello, delta, huh? Your painting looks like a delta painting, eh? Did I lose a weapon? I see 3 streams. Bleh. Yeah, I lost a weapon. Okay. For instance, trying to hit a target without a predicted impact point in third-person view. I consider this gaming.
To be honest, it's kind of fun to try to align the shots on the enemy via via visual looking at the banana curves of the shots flying around and hoping you set the predicted impact point correctly by yourself. So yeah, for me this is gameplay. Okay, soft death happened. Piff puff puff. Shield system inactive. So slowly progressing. I am just thinking, maybe if I turn to a very criticful person, I would say, cause the grind on this gaining reputation for this level takes so long. There is kind of a feeling from myself that there is a threshold after that, 80%. even if the small scale gameplay is kind of satisfying because of the greater picture, how much time is needed to achieve something, I may consider, because of this huge amount of time needed to gain something, I may just devaluate the whole small scale gameplay elements because of this greater picture emotional feeling by myself. Hey, I'm more wasting time than achieving something in a reasonable amount of time. So I think that is one point of deciding if it's gameplay or not, which is very personal, but I think it's valuable nevertheless. It points out one of the problems which I see in Star Citizen. The correlation between invested time and general average possible success. I think that not only for me but for other people too defines if it is a game, if it's gameplay, if it's annoying cause you succeed too less and you waste time too often, then you may consider the whole experience not playable, no gameplay, 25%. cause you are a person and you have feelings, and if those feelings are hurt because of the miscorrelation between invested time and achieving something, yeah,
It's totally fine to be emotional and to consider the whole experience. No, it's no gameplay. It's constructive criticism. Shield system active. Shield system inactive. So when I take that approach a second time and I look at what you can do or cannot do, and you take something into equation like you want to gain something, and while doing so you need to use inventories, freight inventories, warehouses, personal inventories, storage access inventories, and while doing something and using those inventories you stumble over bugs. You may think by yourself, it's not gameplay cause there are too many bugs. Yeah, okay. Shields under attack. If you are dogfighting a NPC ship and it's shooting not at you but around you, you may consider this no gameplay, cause there is no challenge when the NPC ships don't hit you. Eliminated. Shield system inactive. I think it's important to think to yourself, what is gameplay for me? What do I consider gameplay? Am I satisfied with what I'm doing? How can I improve my personal experience while trying to game? Yeah, those all are good questions. It's good to be reflective over what you're doing. Will this help to then get to my destination? Drive It active. may as a workaround. So, try this again. No, that does not look very promising. Yeah, the sun is in the way. Okay, okay. Okay, Quantum drive so deactivated. what is it now? Yeah, Drive. good. The detour helped. It's very nice from you to say, yo, Joe, I hear you are not average. Thank you very much. But I think I'm relatively reasonable grounded, and in relation to many other players, my capability to use peripherals like mouse, keyboard, or joystick are not very good, cause I'm not so hard and consistent in training to get better at aiming, at using mouse, at using keyboard, at using joysticks. Maybe it's related to my general approach, which kind of relates to
citizen in Star Citizen, I consider myself to be really average, just trying to be able to do most of the things relatively okayishly. So, yeah, okay, I want to be a hero here, but as far as I experienced, maybe 1 from 100 to 1 from 1,000 times in average, and if you are lucky with your encounters, you can perform like a hero. So 99 to 999 times you're trying to achieve something, you are no hero. You just try and maybe you're lucky and get it done, or maybe not. Shield system inactive. Contact. Shield system active. Oh, Pisces. Hello, fish. Swim to me. Hey, I got a lucky hit. Face off? That was a wise decision, NPC, to just stop moving. Normal Pisces has 4 size 1 weapons. X85 has 2 size 1 and 2 size 2. Guess what the average outcome of a face-off will be. Damage rules. Did you just swallow that contract into the void? Come on. Are you hiccuping? Come on. Compute this. Maybe the mission I just accepted will appear here later. No! It kind of didn't register me accepting it. Okay. And again, because of the sun and the direct way, won't allow me to set a route. Meh. Come on, just go there. Ah, I need to refuel. Okay. Wait a moment. 50k. Ha! I think I ran out of fuel. Okay. Checkmate is too far. All is too far, huh? What is this marker? Won't work, won't work. Yeah. Hmm? Quantum drive activated.
I will be stranded soon, cause this X-85 has, in my opinion, a too small quantum fuel tank. Yeah. Beginning self-destruct procedure. So, when I get out of the vehicle, will the explosion radius kill me? Nice, it worked, yeah. Something crossing my mind regularly is when the ship Vulcan arrives, which can restock, rearm, and I think refuel. In my opinion, using a friend and his Vulcan service need to be in general at least a little bit faster than using service paths to incentivize player to do so. So I wonder how this will be implemented someday. Why can't I access to the fleet manager in Seraphim? I don't know. Are you inside your hangar or are you at the Aesops? If you are at one of the both places, maybe try the other console. Yeah, or fly to another station. Mm-hmm. With my casual uncut selected approach, even this waiting for the ship to be retrievable is kind of low level gameplay. Waiting. Waiting gameplay. Hmm? What is this? Why does it display an error? Come on, work, please. I would like to know what I can do to improve this. But it looks like it's working. Okay, good. Go on stream, just be persistent. Only stop if I decide to stop you. Yeah, yeah, yeah. Don't stop by yourself. Oh, the performance is struggling.
Graphs are all over the place. Ooh. A quality of life improvement will be that smaller ships were positioned near to where you enter the hangar, not in the middle of the pad. Origin Trademarks at your service. Core system operational.
Yeah, I really would like to know if I can alter this to a state where I don't get this prompt. But I'm so new to this all. Shield system active. Shield system inactive. Contact. Shield system active. Mm. Visits of death. Yeah, now it's full rec. Okay. Next. Okay, it looks like I did the second M from member. Okay. But the next 40k contract is missing the contract pool. Come on, contract.
Morgen. Ach, schönen guten Morgen. Ja, wer ist denn da? Ganz alleine. Ja, kennt man doch. Komische Gaming-Zeiten. Dann ist man immer mal wieder auch alleine. Ja, Grüß dich, zurzeit ist Baldo. eh wenig los, die letzten 2 Wochen komischerweise. Ja, wundert mich jetzt nicht. Warum? Haben Naja, wir was verpasst? wenn du jetzt diese typische Patch-Migration hast von einem zum Ach nächsten so, Patch, dann hast du halt auch so typische Verhaltensweisen, die dann stattfinden. Zum Beispiel einen Ruben, der vor ein paar Tagen entschlossen hat, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf 4.1.1, ich gucke mir 4.2 an. Man macht dann irgendwie seinen Status so in 4.1.1, dass man das Gefühl hat, jetzt, wenn die Migration kommt, funktioniert das bestmöglich und dann lässt man das halt liegen und macht nur noch das andere, ne? ja, AW ist glaube ich auch gewechselt, ne? Zu einer anderen Organisation. Zu einer anderen Orga. Aha, Ja, das ist ja so wie ich das interessant. mitge... Ja. Ja, oder was heißt gewechselt oder ist halt jetzt mit denen mehr? Mhm. Radi habe ich auch nicht mehr gesehen. Mhm. Theonado genauso nicht. Mhm. Bronco ist komplett unterm Radar. Mhm. Also irgendwie ist es zurzeit, weiß ich nicht. Ich habe das schon häufiger bei Star Citizen erlebt. Dann hast du halt Zeiten, wo plötzlich Leute wiederkommen, die 1, 2, 3 Jahre Pause gemacht haben. Und dann hast du Zeiten, wo die Leute alle irgendwie den Hals voll haben und sich woanders umgucken. Okay. Frag mich mal, wie oft das schon passiert ist, dass ich mit Leuten was gemacht habe und einen Monat später oder eine Woche später oder ein Jahr später hattest du die dann Tage, Wochen, Monate, Jahre lang nicht mehr getroffen. Ja gut, Ne? Privatleben ist auch, ne? Also hier Ja. Urlaub, Familie und Co., das ist klar, aber ja, irgendwie ist das, kenne ich das nicht, dass alle verschwunden sind. Da stehst du in deiner Lagerhalle und keine Sau ist da. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon erlebt habe, aber das hat es in den verschiedensten Skalierungen schon so oft gegeben, dass ich mit Leuten im Chat war, die total Feuer und Flamme waren und einen Tag, eine Woche, einen Monat später hast du nichts mehr von gesehen und gehört. Ja, Whisky-Taster, stimmt. Den siehst du ab und zu mal online, aber nicht mehr bei uns. Also, ich weiß nicht, was der so treibt, aber ja, der war Feuer und Flamme. Hm. Ja, frag mich mal, wie oft ich schon Enttäuschung erlebt habe, was das angeht. Ne, dass du halt mit Leuten irgendwie was versuchst aufzubauen. Meinetwegen sowas wie, lass uns doch mal versuchen, immer zu zweit zu fliegen, dass der eine von dem anderen ein guter Wingman wird. Hm. Was meinst du, wie oft ich das schon probiert habe und wie oft das schon in die Hose gegangen ist? Weil dann hab ich nur dann und dann Zeit, der andere hat nur dann und dann Zeit. Diese Ja, das ist gemeinsamen Real Zeiten zu Life. finden, das ist so schwer. Ja, das ist, wir arbeiten alle. Ja, eben. Also das meine ich nicht. Ich meine, es ist so ruhig. Das meine ich. Ja, das Das, ist die ey, da habe Ruhe ich vor dem vollste Sturm. Verständnis. Ich muss auch arbeiten oder sonst, habe ich auch nicht. Ich habe auch einen Hund und bla und Peng. Ne? Und Frau will auch muss ich auch meinen Tribut zahlen. Das ist, nee, irgendwie ist eine komische Stimmung, finde ich gerade. Ich habe vorhin schon so ein bisschen versucht, mich selber zu reflektieren. Ähm, Ich habe nämlich netterweise hier im Chat von dem Stream Kommentare bekommen und einige der Kommentaren haben mich doch ganz schön zum Nachdenken gebracht. Einer hatte nämlich so geschrieben von wegen, Hello, they have been optimizing this game for 15 years. Is it playable yet? Ne? Seit 15 Jahren am Optimieren ist es jetzt spielbar. Und dann habe ich so selber drüber nachgedacht, was ist eigentlich spielbar? Was ist eigentlich Spielen? Spielen ist ja bei Star Citizen zum Beispiel, du setzt eine Route zu einem Ziel. Du nimmst einen Auftrag an.
Also wenn man es aufs Klein-Klein runterbricht, ist selbst das Drücken von einem Knopf schon irgendwie Gameplay. Ich ziele mit dem Mauskursor auf das Annehmen der Mission und klicke linken Mausbutton. Im Klein-Klein ist das ja dann schon Gameplay. Ja, ach nee, ich glaube, da war die Intention der Frage eine andere. Ja, je größer man den Rahmen setzt, um diese Frage zu beantworten, desto individueller wird das Ergebnis der Antwort dann sein, ne? Siehst du, aber genau das ist das, was ich vielleicht versucht habe, ähm, rüberzubringen, aber in falschen Worten vielleicht verpackt habe. Das war vielleicht nicht so blumig oder nicht so treffend des Erklärens. Wir spielen nicht. Ja, ehrlich. Also es ist mein Empfinden oder vielleicht habe ich auch eine verkehrte Erwartungshaltung an das Konstrukt. Ne? Nicht an das Spiel, sondern man hat uns ja ein Konstrukt gegeben. Hm, Das ist auch so eine verkehrte Sache. Weißt du, wenn ich nicht das Item habe, die Rüstung habe, dann bin ich nicht der Held im Erdbeerfeld hm. und dann ist es scheiße. Wenn ich aber eine Intention habe, komm, wir suchen uns mal diesen verfickten, blöden Fluss und ich habe ihn immer noch nicht, wo die anderen ihre Screenshots machen und gucken uns mal um, wo wir unser Lager aufbauen können oder sonst irgendwas zukünftig, dann ist es halt erkunden und spielen ohne Sinn, halt was gemeinsam machen. Ich muss nicht immer mit einem Item nach Hause gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, Und das machen wir falsch. Bin mir sehr sicher. ich habe das Gefühl, dass halt zum Beispiel meine persönliche Situation so ambivalent ist, dass ich halt quasi jedes Mal für mich selber entscheide, Gameplay ja, nein, bin ich zufrieden damit, ja, nein. Und Was häufig, müsste sich ändern, dass du zufrieden bist? dass ich noch zufriedener bin. Ja. Hatte ich vorhin schon mal vor mich selber hingebrabbelt. Der Zugang zu der Möglichkeit, mit anderen Spielern was zu machen. Ach, du meinst Ne? so Das wäre ein für mich noch mehr Spiel Suche nach sozusagen. Gruppe. Gruppen suchen, Gruppenbildung, sich schnell in diesem virtuellen Raum irgendwie zusammenfinden und was zusammen machen können. Das würde für mich noch mehr Spielbarkeit bedeuten. Zum Also wie Beispiel. bei World of Warcraft LFA. Was ist das? Naja, das ist so, entweder du suchst eine Fünf-Mann-Gruppe für eine ganz normale Instanz oder für eine heroische Instanz oder eine Raid-Gruppe, um größere Bosse zu legen oder sonst irgendwas oder eine Quest-Gruppe. Das ist so eine Plattform innerhalb des Spiels, wo du sagst, okay, ich bin Damage-Dealer, ich bin Heiler, ich bin Tank, was auch immer, also meine Position, die ich gerne spielen möchte und dann würfelt dir das Spiel fünf Leute zusammen, ne? Also ein Heiler, ein Tank, drei DDs und dann hast du deine Fünf-Mann-Gruppe und dann kannst du losreisen. Mhm. Meinst du das? Also in deinem Sinne wäre es dann, ich brauche zwei Wingmans, weil ich möchte meine Ware von A nach B bringen. Richtig verstanden? Ähm, Ich habe da, glaube ich, einen Ansatz, der sich ein bisschen anders darstellt. Wenn ich das versuche zu beschreiben, ist das zum Beispiel so, ich sitze jetzt gerade in einer 85X, die hat auch ein Bett, in dem ich mich ausloggen kann. Aber Ja. meiner Meinung nach ist es einem Gruppengameplay dienlicher, wenn man sich generell von allen Stühlen, Tischen, Betten aus- und einloggen kann. Das wäre für mich etwas, was mir das Party-Gameplay erleichtern würde. Aber auch sowas wie dieses spätere Feature, du hast ein Game-Package, also hast du einen NPC, den du ausbilden und in den du dich auch reinporten kannst. Das wäre für mich etwas, was sehr wertvoll wäre. Angenommen, ich bin halt mit einem Game Package gesegnet, habe also einen NPC und es gibt diese Port-Funktion, dann hätte ich zum Beispiel, mein Gameplay ist jetzt gerade hauptsächlich Pyro, meine Kollegen aus der Orga sind hauptsächlich in Stanton. Ich packe also den NPC, den Game Package NPC
nach Ständen dahin, wo häufigsten meine Freunde sind. Jedes Mal, wenn einer online kommt, der gerade in Ständen was machen will, kann ich von meinem Hauptchar in diesen Game Package reinporten und bin innerhalb von 2, 3 Sekunden aus Pyro in Stanton, um mit dem Kollegen zusammen was machen zu können. Das wäre für mich zum Beispiel was, wo ich sagen würde, hey, geil, jetzt habt ihr das Gameplay wirklich verbessert. Ja, das ist in WoW. Deine unterschiedlichen Charakteren, also Spielcharaktere, hat jetzt nicht mit Game Package zu tun, sondern du hast dann für jede Klasse oder von jeder Rasse irgendwo was und kannst dann sofort in den dort rein und spawnst auch dort. Hat halt Mhm. aber den Nachteil, dass du unterschiedliche Ausrüstungsgegenstände, also du hast immer nicht die Mhm. Ausrüstungsgegenstände von dem Hauptchar, sondern von dem Char, was du mit dem auch gefunden hast. Ja. Stell dir mal vor, wie geil Also das wäre, wenn das echt schon jetzt auch Fokus wäre für die nächsten Patches. Was meinst du, was dann abgeht im Verse? ist das, ist das Hilfe? Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe deine Intention, aber wäre das jetzt wirklich hilfreich für mich? Weil, wie gesagt, ein Hauptchar, du konntest da lieber Beam. Okay. Ja, ich stecke ja die Arbeit und den Ruf in einen Char hinein. Mhm. Dann will ich den ja nicht mit dem anderen Char auch wieder die ganzen Bounty Hunter Missionen oder die ganzen Cargo Missionen machen, bloß dass ich mit dem anderen, mit der Gruppe da Kisten schubsen kann. Ja, das wäre dann sozusagen so ein Feintuning dieser du darfst in dein Game Package rein und raus porten Char-Funktion, dass man halt vielleicht im Feintuning dann entscheidet, okay, du kannst zum Beispiel sowas machen wie du portest in den anderen Char, aber die Reputation zählt für deinen Hauptchar oder was weiß ich. Dass man selber dann entscheiden kann, mache ich jetzt Hauptchar-Ausbildung oder Ah, Nebencharakter-Gameplay. okay. Der NPC ist gegen Azurin geknallt. Oh, okay. Aber da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das jetzt für meine Art und Weise an Star Citizen heranzugehen ein großer Vorteil wäre. Dann, wenn ich zum Beispiel jetzt wüsste, okay, du hast 10 Game Packages, du kannst 10 NPCs im Verse positionieren. Ich glaube, dann hätte ich einen ehrlichen Anreiz. Ich würde 1, 2, 3 Schiffe einschmelzen, 10 Game Packages holen, weil ich dann weiß, okay, ich kann jetzt einen NPC nach Everus stellen, einen nach Pyro 1 stellen, tralalala und hab somit zusätzlich zu meinem Hauptchart 10 Möglichkeiten, wo ich mich schnell im Verse mit einer Gruppe dann zusammentun kann. Fände ich sehr charmant, sowas. Okay. Mhm. Und du kannst dir sicher sein, so wie ich das gerade ausgeführt habe, wird es einen riesigen Aufschrei in der Community geben. Hey, das ist Pay to Win, Pay to Play, was weiß ich nicht. Der mehr Game Packages hat, also hat also mehr Möglichkeiten, schnell sich zu einer Gruppe zusammenzutun. Ah, das ist ja unfair. Lalalala. Da würde bestimmt wieder die Wo ist denn das Pay to Win? Küche kocheln. Das ist nicht Pay to Win, das ist einfach bloß Wave für die Faulheit, sich von A nach B zu bewegen. Ja. Weißt du, das sehe ich jetzt nicht so. Wir können ja mal ein Experiment starten, wenn du Bock hast, was im PTU zu machen. Ich habe das nicht runtergeladen. Tut mir leid. Ach so. Sonst können wir ja mal ein Experiment starten, was das PU angeht. Wenn du willst. Also mit der 50, mit der kleinen Leitung, das brauche ich so 7, 8 Stunden, dann hätte ich's. Also wenn ich es vorher weiß, das ist Nee, nee, überlebenswichtig. wo bist du denn? Bist du im PU gerade unterwegs? Ja, ja. Okay, dann lass uns doch einfach mal ein kleines Mini-Experiment starten. Wir haben jetzt 10:43 Uhr laut meiner PC-Uhr. Ich gehe jetzt hier Ja. raus aus dem PTU und versuche Nee, einfach musste nur. nicht. Ich möchte das aber auch gerne aus eigenem Interesse mal gucken. Okay, wir haben jetzt 10:43 Uhr. Wie lange brauche ich, bis ich dich im PU
treffe und dir nahe bin, virtuell und wir was zusammen machen können. Einfach nur als Also Beispiel, um ich mal bin diese gerade Spielbarkeit zu testen. In der Hull C Das heißt, ich unterwegs würde dann versuchen, mit einem irgendwas Raumschiff in die Nähe deiner Hull C zu kommen. und ich bin eigentlich in Kann ich hier diesen Euro Text enden? Gateway. Ah, okay. Kann ich hier irgendwie den Text ändern? Eigentlich müsste ich ja jetzt den Text meines Streams ändern, dass man auch am Text sieht, dass ich jetzt nicht in 4.2 mehr bin, aber ich weiß gerade nicht, Das wie ist ich doch das wurscht. ändere. Ja, ist wurscht. Ja, gut, lass ich's. Den lass ich's. So if someone is viewing this, I'm trying to find out how long it takes to get together with Baldur in the PU. So please excuse the wrong title of this stream with 4.2. I'm just changing to 4.1.1. Cause I'm interested. How fast can I meet Baldur and do something with him together? Ja, ich glaube schon, dass das für meine Wahrnehmung des Gameplays ein großer Faktor ist. Wie schnell kann ich mit dem, der da ist, mich irgendwie zusammentun? Ja, finde ich jetzt. Ja gut, also wenn du jetzt am anderen Ende vom Pyro bist und musst ans andere Ende von Stanton, dann sind schon mal 15 Minuten weg. Ja. Das ist Fakt. Ja. So, das liegt aber jetzt auch an Ausrüstung Schiff, ne, was für ein Quantum, dies, das und jenes. Mhm. Aber grundsätzlich ist das auch realistisch. Ich bin ja auch nicht, wenn ich jetzt mich ins Auto setze von Bamberg, wo auch immer du wohnst, innerhalb von x Sekunden. Wäre toll. Also, das sehe ich jetzt nicht so. Also, und jemanden zu finden. Für mich würde es aber im Spiel mehr helfen. Ich könnte mir meine eigenen Sprungbarken oder Navigationsbarken irgendwo, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Planeten was gefunden habe und es gefällt mir, dann möchte ich dort eine Barke setzen können, dass ich es auch wiederfinde und nicht mit Triangulation sage, hier von dem Punkt aus 200 Kilometer mit dem Kurs fliegen und wir leben im modernen Zeitalter. Das heißt, ich muss mir doch irgendwo auf der Karte einen dauerhaften Marker setzen können. Ja, was ich schräg finde, ist, es gibt ja schon länger diese Überlegung, wie markiere ich jetzt irgendeinen Raum im virtuellen Verse? Und dann die Möglichkeit, okay, du hast Missionen, wo du markierte Boxen hast, die dir halt auch als, ich weiß nicht, ob als Star Map Markierung, aber halt als im Verse First-Person-View Markierung angezeigt werden. Und wenn, solange wie dieser Auftrag getrackt wird, kriegst du die 1 oder 5 Boxen, die mit dem Auftrag zusammenhängen, immer angezeigt und kannst dann damit markieren. Was mich halt wundert ist, das gibt's ja schon länger. Warum sie es noch nicht geschafft haben, jetzt für die Spieler so etwas einfach zu machen, dass ich selber jetzt quasi meinetwegen eine Ich Box könnte oder es ein technisch Beacon, erklären. ja, Das ist wieder die Scheiße. aber es ist Weißt du, wahrscheinlich für jeden hammerhart. Spieler, nee, ist es eigentlich nicht. Du bräuchtest für jeden Spieler eine Tabelle, wie eine Excel-Tabelle. Ja, und da trägst du ein, Markierung, Koordinatensystem gibt es ja, weil sonst könnten wir ja nicht navigieren mit unseren Schiffen da drin und Mhm. müsstest das dauerhaft abspeichern. So, bei 600 Spieler, 600 Tabellen. Ne? Und Mhm. da zicken sie rum. Das kann ich aber auch irgendwo nachvollziehen. Aber das würde das Gameplay, angenommen, du willst für deine Orga da einen Platz suchen, weil ihr euch da immer trefft, weil ihr da Gruppenfotos macht oder was auch immer. Verstehst du, was ich meine? Mhm. So, man trifft sich dort und hat dort eine Kiste hinterlegt. Im Vers irgendwo wie Schnitzeljagd. Weißt du, was ich? So Mhm. Mhm. Geocaching. Mhm. Ja, Mhm. da hast du eine Position, da findest du den Loot. So Übergabepunkt oder sowas. Da könntest du Roleplay da draus machen ohne Ende. Deswegen verstehe ich das nicht.
könntest, denke ich, viel erreichen da damit. Mit solchen Sachen. Aber allgemein haben wir schon viele Möglichkeiten. Klar, wir haben viel Bugs, es nervt. Aber wir haben noch nie ein Autorennen miteinander gemacht. Mhm. Die Möglichkeit haben wir ja auch. Mhm. Was mir auch fehlt, ist als Neueinsteiger, also als Neuling, und das seit Januar, also ich weiß noch gar nichts von dem ganzen Karren hier, wie der funktioniert ist. Farnsway war ich mit dem Mike. Mhm. Der konnte da Quests annehmen und dann auch machen. Und ich konnte die hinterher tappen. Wie komme ich an die Quest? Was muss ich, weißt du, so ein Ding, was muss ich erreichen, um dorthin zu kommen? Dieses Freischalten, das Mhm. ist nicht sauber durchlebt. Das sind andere Spiele viel weiter, die haben so eine Storyline, ne? Erkunde Farnsway zum Beispiel. Und wenn du dann bist, dann kannst du da so Nebenquests machen und das ganze Zeug. Da hast du ja hier diesen einen Endboss, wo du da umnieten musst. Und dies, das und jenes. Das ist ja okay. Bei den Cargo-Missionen geht es ja auch. Ne? Fang klein an und irgendwann kannst du die großen Kisten schubsen. Mhm. Da funktioniert es. Aber im FPS ist es ein bisschen planlos. Mhm. Nee, das ergibt keinen Sinn irgendwo dorthin. Du fliegst dorthin, willst dir das angucken, wirst abgeschossen, fragst dich warum. Ja, das sagt der alle, hey, du hast den Ruf nicht. Ja. Steht nirgendwo, dass ich den Ruf brauche, um da an der Küste entlang am Wasser zu fliegen. Wollte einfach eine schöne Zeit haben und nicht den Arsch versohlt kriegen mit irgendein paar Laser-Repeater. Mhm. Heißt, das ist ein bisschen. Ja. Kennst du Acid Rom und seinen Order of the Pico Gehabe? Nö, Nein? nö. Piratenorga und sie haben sich schon vor Jahren überlegt, ach komm, wir tun jetzt einfach Pico verbal auf den Thron setzen und rechtfertigen einfach alles mit ja für Pico. Und schreiben sie Hm. in meinem Chat, ja, Heil Pico, Pico ist der Ja, geilste und lalalala. ja. So Nee, ist mir noch nicht strange aufgefallen. Gameplay. Wenn du jetzt nicht Pico irgendwie heiligst, huldigst, dann schießen wir dich ab und tralala. Ja. Wenn jemand halt sich Ja, überlegt, das ist mein Gameplay, so, dann soll das halt machen, ne? Und alle anderen stehen ja. dann da so, Kratz an der Schläfe, ja, okay, Pico, ja, alles klar. Ich denke, wenn dieses Crafting mehr kommt oder dieses Base Building, dann bist du automatisch in einer Routine eingebettet, die du als Spieler dann vollziehen musst, weil du ja was erreichen willst. Du willst dir ein Fahrzeug bauen, was auch immer. Dann hängst du ja in einer gewissen Crafting-Schleife drin. Dann ändert sich's, glaube ich, auch. Aber im Moment hast du, ja, wie so ein Kind vom Süßigkeitenladen. Du hast die komplette Auswahl. Was mache ich jetzt? Hm. Wir wollen neuen, neues Universum haben, zusätzlich zu Pyro und kennen Pyro noch nicht mal. Ja, das sind halt so Dinge, das ist komisch bei Spielern oder allgemein bei den Leuten. Ja, guck mich an, was ich für einen simplen Ansatz habe. Ich habe Raumschiffe, die sind so groß, dass ich mich noch nicht mal damit beschäftigt habe, wie sind die anderen Räumlichkeiten in dem Raumschiff. Das Einzige, was ich von vielen Raumschiffen kenne, ist der Weg vom Eingang bis zum Zur Pilotensessel. Brücke. Ja, Ja. ja gut, da gehöre ich aber auch dazu, weil nimmt man sich die Zeit und guckt sich's an? Ich meine, Mühe haben sie sich ja gegeben mit den Details. Muss man ehrlich sagen, von den Rohrleitungen, von den Texturen und das ganze Zeug. Das kann Hm. man jetzt nicht sagen, dass in dem Spiel keine Detailverliebtheit zu spüren ist.
Aber es ist manchmal zu detailverliebt. Ich kenne auch nicht für jedem Schiff jede Sicherung. Hm. Und frag mich mal, wo ich eine Sicherung kaufen kann. Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich sie mit der Voucher craften kann. Ja, toll. Hm. Weil ich sie auf Versehen drauf geklickt habe. So Freund-Feind-Kennung, das wäre auch nicht schlecht. Dass man sagt, wie jetzt zum Beispiel, ich kann es jetzt nur sagen von WoW, wenn jetzt wir eine Gruppierung sind, eine Gilde oder wie auch immer, dass es einen Gildentag gibt. Hm. Also du hast den Namen und dann steht unter dem Namen OMC. So, und alle, die OMC sind, haben eine blaue Farbe. Wenn du auch als OMC-Spieler online bist. Hm. Den kannst du dann zu dem dann einfach hintrappen. Hm. Das wäre schon mal was. Oder dass du Ja. Markierungen setzen kannst, zum Beispiel der Clan Richter ist halt feindlich gegen den Clan OMC. So, und dann wird der halt als rot getaggt vom Oberhaupt. Hm. Dass das zwar nicht jeder Spieler machen kann, sondern halt der Gildenführer oder sonst irgendwas. Das wären Hm. mal so tolle Sachen, dass du das dann auch erkennst, wer gehört denn da zu welchem Verein. Hm. Denke ich, macht das Gameplay auch ein bisschen interessanter. Was sie bei WoW eingeführt haben, ist, du kannst dich PvE und PvP flecken. Das heißt, wenn du keinen Bock hast, abgeschossen zu werden oder ein paar aufs Maul zu kriegen, dann tust du halt dich als PvE, dann kann man dich nicht angreifen. So, wenn ich einfach nur in Ruhe Mining will. Aber das ist ja nicht des Spieles Sinn. Mhm. Du sollst ja auch einen gewissen Gefahrenlevel erleben. Was mich manchmal auch ankotzt. Also mich kotzt jetzt das nicht an, wenn irgendwie da Spieler sind, die meinen, die müssten andere halt abballern und kaputt machen und so. Was mich dabei stört, ist eher das, was du mit der vorherigen Aussage angedeutet hast, nämlich, dass das komplett ohne irgendwelche Grund. Hm. Informationskonsequenzen stattfindet. Ich Ja, finde, das müsste sowas geben wie meinetwegen jetzt eine allgemeine Datenbank. Spieler A tötet konsistent andere Spieler, ohne irgendwie jetzt ein noch angegliedertes Gameplay wie ich will seine Raumschiffkomponenten, ich will seine Rüstung, ich will dies oder das oder jenes oder dieses, sondern einfach nur der Code erkennt irgendwie, Spieler A läuft Spieler B über den Weg, 5 Sekunden später ist Spieler B tot. Spieler A läuft 3 Minuten später Spieler C über den Weg, paar Sekunden später ist Spieler C tot. Und dass man dann irgendwann eine Konsequenz hat für Spieler A, dass alle anderen Spieler einfach so eine generelle Information haben. Äh, Du kommst meinetwegen in die Range, dass Spieler A für dein Raumschiff emissionsmäßig erfasst wird und dann kriegst du so eine kleine Meldung. Dieser Spieler ist bekannt dafür, dass er einfach so innerhalb von Sekunden andere Spieler kaputt macht. Dann weißt du für dich, okay, jetzt kann ich für mich entscheiden, lasse ich mich drauf ein oder versuche ich mich zu verpissen. Das fände hast du ich das dann schon doch, mal ganz nett. verstehe ich das dann mit dem Crimestat falsch, aber ich denke, Spieler, die einen Crimestat haben, werden doch automatisch als rot. Also ich kann die abschießen, oder? Ja, Doch. aber dann hast du diese Probleme mit dem Rechtssystem. Du kriegst ja auch Crime-Set für Falschparken und was weiß ich nicht alles. Und du kannst also nicht einfach nur davon, dass dein Raumschiff beim Targeten etwas als rot markiert, absehen, ob der jetzt wirklich eine richtige Ach so. Bedrohung ist oder nur einen Fehltritt begangen hat oder so, weißt du? Ich wäre meistens immer inbounded, wenn ich falsch parke. äh,
So, also ich finde, das ist gerade ein schönes Beispielexperiment für den Zeitaufwand, um irgendwas zu machen. Ich habe also jetzt meinen Char soweit ausgerüstet, mein Raumschiff soweit ausgerüstet, dass ich bereit bin für Party-Gameplay. Was ich jetzt als nächstes mache, ist, ich versuche dich einzuladen. Ich stehe immer noch im Pyro Gateway. Aha. Oh, Es jetzt wäre habe jetzt ich... unfair gewesen, wenn ich mich bewegt hätte. Nee, du kannst doch machen, was du willst. Ist ja dann nur noch eine größere Herausforderung, den Kollegen da zu treffen, wo der gerade hingeflogen ist. Ja, ich hätte so 8 Millionen Reichweite. Kann durch die Gegend springen. Wir finden uns nie. Hast du denn einen Invite gekriegt? Ja, habe ich dir bestätigt. Okay. Dann warte ich jetzt mal. Ah, you have created a party. Dann müsste ich jetzt irgendwann auch mal einen Marker sehen. Das fände ich jetzt Ich charmant. schwebe über ein Landebett. Mhm. Ich versuche gerade herauszufinden, ob ich hier irgendwo einen Marker von dir kriege. Bis jetzt habe ich noch Ja, keinen. eigentlich direkt Pyro Gateway. Mhm. Da habe ich die Ware abgeliefert. Mhm. Aber guck, wir haben zum Beispiel, wann war denn das? Am Montag, Feiertag, genau. Da habe ich bis 4 Uhr 46 mit Mike gezockt. Da haben wir uns da dieses Farnsway nur mit Pistole. Mhm. Das war Kurze das war ein, Zwischenfrage. Du bist in Pyro am Stanton Gateway? ja. Okay, danke. Nur mit Pistole, ja und dann? Da haben wir uns bis 4 Uhr morgens da durchgeklopft. Mhm. War auch mal eine interessante Herausforderung, nicht nur. War gut. Hat Spaß gemacht. Mhm. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeguckt. Ich finde es ehrlich gesagt eher langweilig. Halt ein Ja, paar NPCs abballern, ja toll. ja gut, aber was willst du denn sonst machen? Du findest keinen, der Mining geht oder Salvagen, das ist rum, weil Supply or Die, das gibt's nicht mehr, wo dann jeder draußen war und versuchte, da Millionen zu scheffeln. Cargo magst du alleine mit der High Sea. Ich habe mir jetzt die ganzen Bodenfahrzeuge jetzt geholt, erwirtschaftet, weil ich mir gedacht habe, da auch hier den Razor, dies, das und jenes, wo ich mir sage, okay, aber ich habe immer noch unendlich Geld. War ein langer Weg dorthin, ja, das ist richtig, aber was willst du machen? Was will ich mit einer Ballista alleine anstellen? Nix. Und das ist irgendwie das Traurige an dem Spiel, weißt du, bei WoW bist du ein Einzelspieler, der dann in diese Gruppensuche da reingeht und sich dann die Items farmt, wie jetzt zum Beispiel Contested Zones, wäre jetzt hier das andere Beispiel. Mhm. Okay, für eine Contested Zones, ich könnte ja auch in diesem Gruppenchat oder in einem da schreiben. Mhm. Ich finde bestimmt schon irgendwie ein. Aber genau das ist auch das Problem von dem Spiel. Es sind immer so kleine Gruppierungen. Eigentlich sind wir 170 Leute, ne? Und es sind auch so viele, auch im Discord, was mir aufgefallen ist, die ich noch nie gesehen habe, aber Star Citizen spielen. Und das verstehe ich halt irgendwie nicht. Ich habe einen Erklärungsansatz dafür. Meine persönliche Erfahrung ist, es fällt mir schwer zu multitasken. Ich bin so ein typischer Single-Tasker. Fokus und dann funktioniert das auch. Und alles, was über Star Citizen hinausgeht, nämlich zum Beispiel in einem Sprachchat zu sein und miteinander zu reden, ist nach meiner Auffassung, während du Star Citizen machst, eine Multitasking-Aktion. Weil einerseits, meinetwegen fliege ich gerade mit dem Raumschiff, steuere meinen Avatar, was auch immer, andererseits führe ich ein Gespräch. Das ist Multitasking in meiner Auffassung. Und das ist halt schwer. Ne? Beides gleichzeitig erfolgreich zu machen, ist nicht einfach.
Echt? Ja, also mir fällt das wirklich sehr schwer, ein vernünftiges Gespräch zu führen und gleichzeitig hier im Weltraum konsistent Sachen auf die Beine zu stellen, wie Reputation zu gewinnen, Alpha UC zu erspielen, eine Mission abzuschließen, mit anderen zusammen irgendwas zu erreichen, während man irgendwie, weil die Gespräche ja auch teilweise nicht genau darum drehen, was man gerade im Game macht, sondern andere Themenbereiche berühren. Und dann ist das Multitasking für mich und das fällt mir schwer. Oh, aber das machen wir doch gerade. Ja, jetzt gerade zum Beispiel bin ich ja im Quantumsprung. Da ist es ja im Prinzip Single-Tasking. Ich kann mich voll aufs Gespräch konzentrieren. Okay. Hm. Ich glaube, das ist einer gewissen Ehrlichkeit dieser Menschen gegenüber sich selbst geschuldet, dass sie halt begreifen, okay, äh, wenn ich jetzt in diesem mit Bugs versehenen Weltraum irgendwas für mich irgendwie erreichen will, ich setze mir ein Ziel, ich verfolge das Ziel, ich erreiche das Ziel, dann habe ich im Schnitt es schneller, wenn ich halt vollen Fokus drauf habe, und es ist schwieriger, wenn ich halt gleichzeitig mich mit wem über Star Citizen unterhalte. Also das ist meine Erfahrung und ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin. Okay, kann ich bis zu einem gewissen Punkt mitgehen. Dennoch finde ich es von der Sache her, naja, vielleicht bin ich da anders gelagert. Ich würde jetzt nicht zu Space Ronin oder wie heißt das andere Ding, Hexending oder gestern waren viele komischerweise da von Expec oder wie die da geheißen haben. Explorer Auch Germany. ja, in der OMC-Bar oder sonst irgendwas, da habe ich Mhm. zwar keine Berührungspunkte, aber ja, weiß ich nicht, wenn ich zu einem Haufen, dann bin ich halt bei dem Haufen und hüpfe nicht beim anderen rum. Ha, Das meine ich. ha. Dass man gemeinsam was macht, ja, okay, ja, verstehe ich, aber hm, also alleine macht mir das Spiel keinen Spaß. Bin ich ehrlich. Weil ich es auch nicht so dann spielen kann. Ich kann es nur dann alleine spielen, wenn ich mir alleine eine Basis aufbauen kann. Ja. Dann kann ich es machen. So, aber wenn die Basis aufgebaut ist und ich bräuchte jetzt mehrere Sachen aus verschiedenen Dingern, dann komme ich auch wieder an einen Punkt, wo ich nicht mehr weiterkomme. So, und Mhm. nur Screenshots machen und die auf den Desktop legen, ist auch doof den ganzen Tag, ne? Mhm. Du hast Also, gesagt, du bist bei Stanton Gateway über einem Hangar-Pad nee, irgendwas? Pyro. In In Pyro Pyro. am Stanton Gateway. Also in Stanton am Pyro Ach, Gateway. in Stanton am Über, Pyro. Aha, okay, ja, dann komme ich da jetzt hingehüpft. So, siehst du mich nicht? da ist das Wurmloch. Ich muss ja Warte. noch von Pyro nach Ich, Stanton hüpfen. also Wurmloch ist in Sichtweite, aber ich kann mal ein bisschen außerhalb der. Weil ich habe jetzt, glaube richtig gefragt, ne? Du bist in Stanton. Ich bin in Stanton. Ja. Pyro ist nicht so. So, jetzt geht das Wurmloch auf. Ach, ich Ich, habe wieder einen Fehler gemacht. Okay. Es wird sich noch eine leichte Verzögerung meinerseits ergeben. macht nichts. Ich muss mal eben noch ein Wurmloch-Modul ins Raumschiff reinbauen. Ja, ja, immer diese Casual-Fehler. Ich glaube, das hat noch nicht mal was mit dem Patch zu tun. Weil 4.1.1 läuft eigentlich Ja. trotzdem ganz gut, dass man miteinander was machen kann. Hm. Gut, auf der anderen Seite, wie oft will man Hardcore spielen? Ja, kann man auch fragen. Auf der anderen Seite sage ich dir, oh, wir können mal als Gruppe gemeinsam vielleicht mal so eine Polaris erarbeiten. Das ist ja auch nicht eben mal gemacht. Egal wer die bekommt, das wäre mir jetzt wurscht.
So dieses Gemeinschaftliche, Hm. das fehlt mir ein bisschen. Und pünktlich. Naja, komm, wenn man, weißt du, jeder arbeitet, jeder hat vielleicht bloß 2, 3 Stunden Zeit am Tag, vielleicht, wenn es hochkommt oder in der Woche. Und wenn es heißt, wir machen um 19 Uhr dieses Event, dann ist halt jeder um 19 Uhr dort und ist angezogen und fertig. Mhm. Das wäre auch schön. Ja. Ich weiß nicht, war es Whisky-Taster oder irgendeiner? Der war noch nicht drüben in Kairo. Der wollte Nein? sich das angucken. Und dann hat ein Avionide gefragt, ja, was willst du denn dort sehen? Ja, weiß ich nicht. Also, okay, gut, das ist ja nicht verwerflich. Und dann waren sie ein bisschen knatschig, weil er nicht benennen konnte, wohin. Wenn ich Hm. zu jemandem, wenn meine Frau zu mir sagt, du komm, geh mal irgendwo hin, was gucken oder sonst irgendwas, und ich frage, wohin, dann werden wir das Haus nicht verlassen. Irgendeiner muss ja, Eine dann Entscheidung kannst du gut fällen. aufsagen, genau, die Entscheidung fällen. Und das hat sich eine Stunde hingezogen. Bis, Geil! Oh, geil. wo ich mir denke, also Leute, ihr spielt es doch seit 10 Jahren. Es wird doch irgendwo einen Fleck geben. Wie hieß das dann, wo wir dann gelandet sind? Shepherd's Field? Shepherd's Rest oder so? Oder Shepherd's Rest? Ja, genau. Irgendwas mit Shepherd. Ja, dann haben wir uns da 5 Minuten gekloppt und ja. Dann war es das gewesen. Aber er hat aber über eine Stunde gedauert, bis wir reiten los, ne? Stattgefunden hat. Ja. Ah, Wo ich denke, ja, okay. mir geht es nicht darum, dass ich jetzt zum Beispiel um 11:11 Uhr Zeit habe, um ein Spiel da abzugammeln. Das meine ich nicht. Da kann ich ja, will ich ja niemandem sagen, hey, pass mal auf, ihr müsst alle auch hier 10 Mann um 11 Uhr, bloß weil ich Bock habe, ne? Das ist